So NEET exam is over. Results are also out. I hope you are relaxed a bit. So please introduce yourself so that people will get to know you. Hi everyone. I'm Mirzana Muhammad. ഞാൻ 2 വർഷം ആകാശ് രവിപുരം ബ്രാഞ്ചിലാണ് +1 +2 തന്നെ നീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തത്. So that's it. Hello everyone, I am Soumya. I joined the 2-year program at Aakash, Ravipuram, Kerala. And myself, I am Ravikant. I teach physics and I am heading this Kerala state, okay, as a deputy director. So let us talk to these kids and let us understand what's running in their minds and what advices they have for the children. So my first question will be, like, how did you come to know about Aakash? Like after your 10th class, or when did you come to know? 10th ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് ആ ഒരു ടൈമിലേക്ക് ആയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ആൻത്തെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡ്യൂറിങ് മൈ 10th. അങ്ങനെ ആകാശ് നാഷണൽ ടാലന്റ് ഹണ്ട് എക്സാം, അത് ആ എക്സാം എഴുതി സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആകാശിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. Okay. Good. What about you, Soumya? It was a very popular choice among the students of my school, and many of my seniors were also students of Aakash who had cleared and got very good colleges. Then also Aakash provides a discount for defense students, so that was one of the reason I chose this. So good. Though I know many of the answers or maybe things, but still I'll be asking you the questions. So let us be very clear and so that it will be better. So how did you actually manage this school and preparation for this NEET? Because usually children think, maybe because in my experience, many children say that board examinations and the NEET preparation at the same time, it is a bit difficult. Is it really true, or what is your take on that, Mirzana? Okay. ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്കറിയാം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 4:30 വരെ ആയിരിക്കും. ചില സ്കൂളുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് അതായിരുന്നു മെയിൻ ചാലഞ്ച് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് വീക്ക് ഡേ ബാച്ച് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂൾ വിടുന്ന ടൈമിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരിക, ആ ടൈമിൽ ഫുഡൊന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ആ ടൈമിൽ ഇവിടെ തന്നെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഒരു ചാലഞ്ചായിരുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഓടി ആകാശിൽ ഞാൻ എത്തുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത്, ബട്ട് ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം ഫോർ മീ. ഐ ട്രൈ ടു മാനേജ് ഇറ്റ്. പിന്നെ ബോർഡ് എക്സാംസിന്റെ ടൈമിലാണെങ്കിലും ഐ വാസ് നെവർ സ്ട്രെസ്ഡ് അബൌട്ട് സ്കൂൾ. ബിക്കോസ് ആകാശിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ട്രെയിനിങ് തരുന്നുണ്ട്, സ്കൂൾ വൈസ് സബ്ജക്ട് വൈസ് ഉള്ള ട്രെയിനിങ് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സ്കൂളിലേക്ക് കൂടി ശരിക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ സയൻസ് സബ്ജക്ട് മാത്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം, അത് മേ ബി എക്സാം അടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. വേറെ സ്കൂളിലത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് എക്സ്ട്രാ ടൈം കണ്ടുപിടിച്ച് പഠിക്കേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. നീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ അത് ബോർഡ്സിനും കൂടി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി. ഇറ്റ് വാസ് നെവർ എ സ്ട്രെസ് ഫോർ മീ. ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു മാനേജ്. But it is really a little, I think it is a bit strange because as you said, 4:30 your school is getting over and then the class is over here. And why did you choose? Because we have another option also, weekend batch is also there where you can actually study on second Saturdays and Sundays. But still you choose to go for weekdays and then you used to come every single day. I used to see that. So is it not a long day? Like what made you feel that you have to go for this? കാരണം വീക്കെൻഡ് ബാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും ദിവസം കഴിഞ്ഞ് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ വീക്ക് ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾവേസ് എവറി ഡേ ഐ എം കീപ്പിംഗ് ടച്ച് വിത്ത് ആകാശ്, വിത്ത് ടീച്ചേഴ്സ്. സോ ആ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എൻഗേജ് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഞാൻ വരുന്നില്ലെന്നല്ല, സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഓൾസോ ഞാൻ ആകാശ് സെന്ററിൽ തന്നെ വരും. ബട്ട് അത് എനിക്കൊരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവരുത്. പകരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ അവരായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് വീക്ക് ഡേ ബാച്ചാണ്. സോ എനിക്ക് അത് തന്നെ വേണമായിരുന്നു. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു വീക്കെൻഡ്, ബട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് വീക്ക് ഡേ. സോ ഐ വാസ് റെഡി ടു ടേക്ക് ദിസ് ചാലഞ്ച് ആൻഡ് ഐ ഡിഡ്. So that's really extraordinary. And I understand the whole Malayalam what you spoke, but I wish to speak in English so that I'm comfortable in English. So now Soumya, you tell me, like, you are a CBSE student, right?
So what time your school used to get over, and then how do you manage the classes in Aakash? And please. So our school used to get over at 2:30. After that, there was used to take transportation to Aakash straight away. So it wasn't much of a sacrifice though, because we were getting quality education from Aakash. The same thing as a CBSE student. The syllabus is almost similar. It's the same NCERT to textbooks. So we were studying the same thing both of there and here. So maybe we were missing out on a few periods such as games, or maybe a few events such as at the annual day or something. We should skip those that we can utilize the time properly for Aakash. Yeah, regarding this, actually, many children will be having that feeling like, if I'm not preparing for NEET, I can go for the, a games period, or maybe a physical education, or maybe a library period, or maybe I can take part in the club and all that in the schools. So are you also involved in that, and then along with that you're able to do NEET, or is it that you are completely skipping all of them? And did your school allow to do skip, if at all you're skipping? Yeah, if we wanted to, we had a choice, we could skip, but then it wasn't very necessary. Few things maybe you had to skip, but then it was manageable, even both if you had tried. And for me also, Kalolsam, like Kerala board അറിയാൻ പറ്റും. I really wanted to participate in everything. ആ ഒരു ഡ്രീമിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. നീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്, സോ മേ ബി കോമ്പറ്റീഷൻ ഡേയ്സിൽ എനിക്ക് ക്ലാസ് മിസ്സാകും, അങ്ങനെയുള്ള ടെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഐ തോട്ട് ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിലാണെങ്കിലും മേ ബി നമുക്ക് കുറച്ച് എന്റർടൈൻമെന്റ് ടൈം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യാലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ കലോത്സവം അതൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. മേ ബി സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഞാൻ സെന്ററിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ബി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ഓൾ. സോ അതും എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നൊരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ we were very involved in the extracurricular activities, but second year in +2 we had to give up. Good. So +2 you are saying in the 12th class you are a little more intense preparation is there in the NEET, but not in the 11th. Is it a kind of realization you felt after 11th that I wasted time, or I have to focus more on 12th, or is it generally more important to focus on in NEET and during 12th class? What do you say? ഞാൻ +1 ആണെങ്കിലും ആ ഒരു ഫോക്കസിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ എഫേർട്സ് ഇട്ട് +1 ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ ബേസിക്സ് ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതൊരു ബിഗിനിങ് ആണല്ലോ. നമ്മൾ 12th എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 ഇയർ ഓൾറെഡി എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടി. +1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ വാസ് ദയർ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന്, ആ ലിമിറ്റേഷൻസ്, ചാലഞ്ചസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫേസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ. ബട്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി, ബിക്കോസ് ഒരു വർഷമുള്ളൂ, വി ഹാവ് ടു ഡു ദിസ്, we should do our best. ആ ഒരു ചിന്ത വന്നു, മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തു. It was do or die. We were doing like that, but it was quite enjoyable. After 1 year has passed, the NEET day is coming closer, and you start realizing to increase your marks, and then you do put a little more efforts and start giving up on such things. Happy to listen to you, but I have one more question. What made you feel when did you start thinking that I have to become a doctor? When did this thought come first in mind? Because from your childhood, or is it in the 11th, or when is it? കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ തൊട്ടേ ഒരാഗ്രഹം, നമ്മള് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒക്കെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മളവിടെ കാണും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുന്നത്, ഹൗ ദേ ആർ ഡൂയിങ് ദിസ്, കൊള്ളാലോ, ഹൗ. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഒരു പ്രൊഫഷനോട് എങ്ങനെയോ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരെയായിരുന്നു. ദ കൈൻഡ് ഓഫ് സർവീസ് ദേ ആർ പ്രൊവൈഡിങ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ നമുക്ക് മേ ബി ഒരാളുടെ മുഖത്തു നിന്ന് ഒരു പുഞ്ചിരി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ആ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന വഴി വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ഹാപ്പിനെസ്. സോ അതൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇത് എന്റെ ഡ്രീം എന്നതിലുപരി ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ മൈ പേരൻസ് ഡ്രീം. So they never forced me, but still they wanted me to become a doctor. So I wanted them to be also happy. അവരെയും ഹാപ്പി ആക്കണം, എൻ്റെ ഡ്രീമും ഫുൾഫിൽ ആകും. And it's the better job where you can earn so much of respect and everything. Great, nice. Actually, I have a few doctors in my family, my sister, cousin sister, and a few uncles. But then keeping that aside, was more I wanted to do something that there was some work. There was every second that I put into the job, it was worth it. So, and attaining the skill of a doctor, it's a very noble profession. So, yeah, you said actually you wanted to get into AFMC. So chances are there you should be getting, I wish you should get into AFMC, because that's your dream. Nice.
So and then like why do you, like, other than whatever she said, like she wants to become doctor, because is there any inspiration that you have got throughout the journey? Is there any person that inspired you to become doctor, or is there any situation that made you think like this, other than going to hospital, as you said? If it is there, it's okay. If not, it's okay. I would say it was watching medical dramas. Yeah, that. Yeah, because when you watch them, it's very cool, like maybe they show a scene of the emergency room, like Dr. House or The Good Doctor. So you see how quickly they act. It's very cool to watch them. So if you can have that kind of a skill, you can help somebody. Even I have seen The Good Doctor as well as Doctor. Awesome, this thing. Yeah. Now, I'm sure that you are very much interested, and if you ask any child who wants to get into, this MBBS and want a better lifestyle and then want to get into a good profession, many will be there who wants to get into. But during this process of preparation, somewhere the children will get stuck, and especially that comes in the mind is like lazy. They become lazy. Many children wants to wake up early and study. Or maybe they want to study till midnight and then, but somehow something get distracted, maybe because of social media or whatever. But now, how did you come out of this laziness? Is it that you felt lazy sometime, or how did you come out of laziness? Let's listen. Okay. ലേസിനെസ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ പറയാൻ വിചാരിക്കുന്നത്, ലൈക്ക് നമുക്ക് ടയേർഡായിട്ട് തോന്നും, കുറച്ച് നേരം വെറുതെ ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നും. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഒരു ഹെക്ടിക് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓൾസോ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നു, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിരുന്ന് പഠിക്കണം, അത്രയും നേരം ടയേർഡായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചില ലേസി ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ടയേർഡായിട്ട് തോന്നുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് സ്ലീപ്പിംഗ്. സോ ഐ പ്രിഫർ സ്ലീപ്പിംഗ്, ബിക്കോസ് ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഉറങ്ങുക. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് വേക്ക് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ ഏർലിയർ, so that you can balance. Like നിങ്ങൾക്ക് ടയേർഡ് ആയിട്ട് തോന്നുമ്പോൾ you should sleep. After that you should manage the time. It is not like you should follow a like strict routine. It depends how you are. Perfect. So it's like as per the body type, or as per your situation, you have to think. It's not like you have like some topper or some inspiration says you should not sleep at all, and so that doesn't work. It depends on individual, right? So what is your take? Like, how did you come out of the laziness? I think it is, you should make friends who have the same goal as you. So together you can be motivated and achieve that goal. And then if you have some issue, like maybe you're using too much social media or using your phone, you get tired, you can tell your parents about it, so they keep you in check. That's something you can do. That's a good step. My parents really used to do that. Like sometimes I was really sleepy. ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഭയങ്കര സ്ലീപ്പി ആയിരിക്കും. But I really want to focus. Maybe next day എനിക്ക് എക്സാം ഉണ്ടാവും. My mother will sit there, my father will sit there, my sister will sit there, and they will like check. എന്നെ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും, ഉറങ്ങരുത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് they will check on me. So it was really funny. So but important at that. It was really important. It helped me a lot. Good. So now, what was your approach? Because I'm a physics teacher. Now, like physics is different and then biology is different. For a NEET student, what do you say? Because always they have a kind of thought on physics or impression on physics. Physics is very difficult. Is it? What do you think from your side? Is it physics really difficult, or is it manageable, or what is your perspective on physics? When you're okay. So when you're starting out, I think this is one thing I want to change. So when you're starting out, you can give a lot of time to physics, and you can, for every single question, you can wait, you can, improve your concepts, and then try to think of the answer yourself, try to solve it. No, you mean to say starting of exam? No, starting of your journey. So maybe like 11th or 12th, and you can really give time to physics. Because at the end, you might not get that much, but if you clear your concepts in the beginning, then it's a lot of help at the end. That's true. Perfect. So lastly, children actually get panic. I'm not able to do well in physics, and then they start all the negative things. But the thing is that we have very good physics faculties here. So അവരാണെങ്കിൽ ടോപ്പിക്സ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതിലുപരി ശരിക്കും നമുക്ക് ഫിസിക്സിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുന്ന തരത്തിലാണ് അവർ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സ് ഇങ്ങനെ സാറ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡാ ക്ലാസ് കേൾക്കാനും. കൂടുതൽ ലൈക്ക് തിയറി ബേസ്ഡ് അല്ലാതെ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കും. സോ ഫിസിക്സ്
കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യവും ഫിസിക്സ് തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടഫ്നെസ്സിനേക്കാൾ ഉപരി ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സോൾവ് ചെയ്യാനും കൂടി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ കുറച്ചധികം എഫേർട്ട് ഇട്ട് ടൈം കൊടുത്ത് ഫിസിക്സ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില ടൈമിൽ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിലും ബയോളജി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അത് മാറ്റി വെക്കരുത്. വി ഷുഡ് ഗിവ് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലൈക്ക് ഓൾ സബ്ജക്ട്സ്. So 2 years is a long journey, right? Yeah. So are there any challenges you have faced, like anything specific challenges, or maybe the challenges which may every child will have, and then they don't know how to come out of it, and then the 2 years will pass? So is there any challenges you have faced, and how did you come out of it, which may help the children who are actually pursuing for the NEET preparation now? ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് പൊതുവെ കുട്ടികൾക്കുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫിഡൻസ്, ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. എസ്പെഷ്യലി ഐ ഷുഡ് സേ അബൌട്ട് ദിസ്, ലൈക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർ ഇനീഷ്യലി കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഫേസ് ചെയ്യും. ഫോർ മീ, ഞാനിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം ലൈക്ക് ക്ലാസ്സസ് നടക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ആൻസേഴ്സ് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ആൻസേഴ്സ് പറയാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും നോക്കി ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ആ ടൈമിലൊന്നും നമ്മൾ തളർന്നു പോകരുത്, നമ്മൾ ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യരുത്. കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ബാക്ക്ലോഗ്സ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു മാസം, ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ആ 1 month ഒരുപാട് ഞാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ഞാൻ പഠിച്ചു. മേ ബി ഒരു കുട്ടി ഇടേണ്ട ലൈക്ക് ഒരു സ്കോർ, ആ ഒരു സ്കോർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടേണ്ട എഫേർട്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇടേണ്ടി വരും. നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് എഫേർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്ര സ്കോർ കിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു ഷുഡ് വർക്ക് ഹാർഡ്. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം there will be one day you will be also answering with the other students. ആ ഒരു ദിവസം വരാൻ വേണ്ടി, ആ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ആൻസർ പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ക്വിക്കായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ടൈം വരുന്നത് വരെ കുറച്ചധികം തന്നെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് യു ഷുഡ് നോട്ട് ഗിവ് അപ്പ്. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം, സെൽഫ് ബിലീഫ്, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഷുഡ് ബി ദെയർ. സോ യു വിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അച്ചീവ് ഇറ്റ്. Superb answer. And now, can we know, Soumya, what are the challenges you faced during this journey, and then how did you come out of them? I think it was the initial time, and even at the end when you start scoring a little low. I mean, first you were very good, but then you start scoring low suddenly, and then all of your other friends are doing well. So at that time you might get very disheartened and you might not feel that nice, but then it's all a phase, it's all a time. I mean, it happens to everybody. If you keep your, if you keep being optimistic, and then you think that it's just a journey, it's a procedure, so at the end the results will come. I have seen you actually. You are very low during some times when you got very less marks, and all the teachers were actually reaching you. Yeah. And then, it was a difficult time. Yeah. I know, because you have a dream, and you want to serve the, nation, and through becoming a doctor and in AFMC. And then suddenly when you see the marks coming down, it is so difficult to actually digest that fact. And you will have a doubt also, like what will happen to my future? If the same thing happens, what will happen? So that kind of fear may be there. But anyhow, it's all over now. But what you are saying is, this will be a challenge. Yes. That will be really tough time, at which again you have to, manage yourself and build up confidence. How did you control the usage of social media? For me, ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് കൊറോണ ടൈംസിലൊക്കെ വി ആർ സോ മച്ച് അഡിക്റ്റഡ് ടു സോഷ്യൽ മീഡിയാസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അഡിക്ഷനിൽ നിന്നിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ നിന്നിട്ട് ഒട്ടും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരണമല്ലോ. പെട്ടെന്നൊരു ഷിഫ്റ്റാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിരുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമായിരുന്നു. പിന്നെ സ്കൂളിൽ പോയി വരിക, വി വിൽ ബി ഓൾവേസ് ടയേർഡ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരിക്കലും ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ബട്ട് സംടൈംസ് ലൈക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫോർ സ്റ്റഡി പർപ്പസസ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വീഡിയോസ് കാണാൻ, ലൈവ് വീഡിയോസ് കാണാൻ, ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ്, ടു ഗെറ്റ് സം ക്ലാരിറ്റി അബൌട്ട് സം പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഫോർ എന്റർടൈൻമെന്റ് പർപ്പസസ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി സോഷ്യൽ മീഡിയ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു. Perfect. So you have used your mobile for study purpose, not for much of. It's not a waste of time, and it's not a distraction. Yeah. Good.
So what do you say regarding the social media usage? I would like to give the credit to my father because he did not let me touch social media. I did not have an Instagram account. Even when it comes to WhatsApp, my friends used to, scream at me because I used to see the messages after like 2 to 3 days or something. So he did not allow. Good. So do you have social media accounts now? Instagram? He had. എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ആയപ്പോ ഐ സ്റ്റോപ്ഡ് ഇറ്റ് വാസ് ദയർ ഇൻ മൈ ഫോൺ ബട്ട് ഐ സ്റ്റോപ്ഡ് യൂസിങ് ഇറ്റ്. Okay. So recently started using at least? ലൈക് പുനർജന്മം പോലെ വീണ്ടും ജനിച്ചു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വീണ്ടും എടുത്തു. റീൽസ് വാച്ചിങ്, വീഡിയോസ് ലൈക് റീൽസ് പോസ്റ്റിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ. Perfect. So how many followers you have on Instagram? Now only for 395. Yeah, Or 395 is a good. Yeah, how many followers? I'd rather not say. You don't. Okay, perfect. So now, I'm sure becoming a doctor, it's a huge journey. It's a long journey, right? So, what kind of credit you will give to Aakash? Like, how did Aakash help you in this journey of NEET preparation? ഓക്കെ, നമ്മൾ പൊതുവേ ഒരു നീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ അവർ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക, നമ്മളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അത് മാത്രമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സസ്, അതായത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സബ്ജക്ട് അവർ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഗുഡ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് സെഷൻസ്. അത് മാത്രമല്ല, നമുക്കറിയാൻ പറ്റിയ 2 വർഷത്തെ ജേർണി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടക്ക് ലൈക്ക് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ്, ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ഗ്രാഫ് ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ മാർക്സ് താഴെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ സ്റ്റിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഒട്ടും താഴെ പോകാതെ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തി പോകാനായിട്ട് നമ്മളെ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും. നമ്മൾ ഡൗൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കും എന്ത് പറ്റി, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ, അങ്ങനെ ചോദിക്കും. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ ചോദിച്ച് നമ്മളെ എത്രമാത്രം കുറച്ചും കൂടി ഹാപ്പി ആക്കാൻ പറ്റും, അതൊക്കെ അവരുടെ കൺസേണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. ഐ എം റിയലി താങ്ക്ഫുൾ ദാറ്റ് ഐ ഗോട്ട് ദീസ് ഗുഡ് ഫാക്കൽറ്റീസ്, ഗുഡ് ടീച്ചേഴ്സ്. ബിയോണ്ട് ലൈക്ക് ഐ ഷുഡ് സേ ടീച്ചേഴ്സിനുപരി ദേ വർ ലൈക്ക് സോ മച്ച് ഫോർ മീ. ലൈക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ. Good. So, what's the role of Aakash in your journey? Sir, Aakash was the main thing. I used to skip school to come to Aakash. Faculty were amazing at Ravipuram. The faculty, they were like, they used to sit with us for long hours just to clear our doubts, and even emotional support, everything. Even if you text them at midnight, they will answer and clear your doubt. Yeah. So saying that, exactly. Especially the last 6 months of your journey, they were receiving too many questions and doubts, even at midnight also. Even if we don't ask, they will send some questions. ഇവർ ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയക്കും, നമ്മളെ നിർബന്ധിച്ചതൊക്കെ സോൾവ് exactly എന്ന് പറയും. Good. So she said regarding her father, how he helped actually to reduce her usage on social media, or maybe. So what is the role of parents? Can you people say, like, can you speak? Yeah. എൻ്റെ പാരൻസിലെ ചെറുതിലെ തൊട്ട് എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അവർ എപ്പോഴും എന്നെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും. നന്നായിട്ട് ചെയ്തു, കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ എപ്പോഴും സജഷൻസ് തരികയും കുറെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പാരന്റിങ് ആണ് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ +1 +2 എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് റിയലി ഹെക്ടിക് ആസ് ഐ സെഡ് ബിഫോർ. ആ ടൈമിൽ ശരിക്കും ഒരു പെയിനും അറിയാതെ എനിക്ക് ആ 2 വർഷം നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ പേരൻസ്. ഐ എം റിയലി താങ്ക്ഫുൾ ദാറ്റ് ഐ ഗോട്ട് ദം. എൻ്റെ ഉമ്മച്ചി ലൈക്ക് എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് ഭക്ഷണം വാരിത്തരുമായിരുന്നു. ഞാൻ കൈകൊണ്ട് കഴിച്ച ടൈമൊക്കെ ഞാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. 2 വർഷം എന്നെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഉമ്മയായിരുന്നു. ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല, സ്വന്തമായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാനേജ് ചെയ്തിരുന്നത് ഉമ്മയാണ്. ആ ഒരു സ്ട്രെസ് ഒന്നും എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. പഠിക്കുക, അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, ഈ 2 വർഷം അത്രേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റു. അങ്ങനെയായിരുന്നു. പിന്നെ ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിലും മാർക്ക് കുറയുമ്പോഴും വിഷമിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇമോഷണലി ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എപ്പോഴും മാർക്ക് കുറയുമ്പോഴാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്ത് പറ്റി, ഇവിടെ എന്താ മാർക്ക് കുറഞ്ഞത്, എന്താ ഇനി ചെയ്യണ്ടേ, എന്താ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യണ്ടേ, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ എപ്പോഴും നമ്മളെ റിമൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എപ്പോഴും വാപ്പിച്ചു ഉമ്മച്ചിയാണ്. അവർ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ദേ കീപ്സ് ഓൺ കോളിങ് മീ, മോട്ടിവേറ്റിംഗ് മീ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ജേർണിയിൽ ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Very true. Mirzana, after your NEET exam, you have invited us, and then even I came to your home, and then
we have seen a lot of mementos, prizes, medals from your childhood. You have achieved a lot actually by your 10th class and during your 11th and 12th. You have achieved a lot. And NEET, I think some 300 or maybe more than that mementos and medals are there. Is it NEET really tough? Because during this 12th, I have seen some fear also in your face. You are actually worried about NEET. Do you really feel NEET is that tough, or what is your take on that? Is it really NEET very tough compared to 10th and all the struggles what you have faced? ഓക്കെ. അപ്പോൾ പൊതുവേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു പേടിയാണ് നീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഡ്രീം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്. സോ ഡ്രീമിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് എന്താണോ നിങ്ങൾ അത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തു, നിങ്ങൾ എന്ത് കരിയറിലോട്ടേക്ക് പോകണം എന്ന് ഓൾറെഡി തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ ലൈഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ടെൻഷനാണ്. ബട്ട് നമ്മളത് നോർമലായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. ലൈക്ക് LKG മുതൽ എക്സാംസ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് എക്സാംസും കോമ്പറ്റീഷൻസും ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്ത് അതെല്ലാം നമ്മൾ ലൈക്ക് സർവൈവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരെ എത്തിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നീറ്റ് ഒരിക്കലും ഒരു ടഫായിട്ടുള്ള എക്സാം ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ എഫേർട്സും ഇട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂളായിട്ട് എക്സാം നോർമൽ എക്സാം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടോ ടഫായിട്ടോ തോന്നില്ല. ഒബ്വിയസ്ലി ബൈ ദ 12th അവസാനത്തെ ടൈമിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആ ടൈമിൽ കുറച്ചൊക്കെ മാർക്ക് ഇങ്ങനെ കുറയുമ്പോൾ, കാരണം വി ആർ മാനേജിങ് എവറിത്തിങ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചില സമയത്ത് മാർക്സ് നമ്മുടെ ഡൗൺ ആയി പോകും. അത് ആ ടൈമിൽ വന്ന ഒരു വിഷമം കൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങനെ ആ സ്ട്രെസ്സസ് വന്നെന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ഫൈനലി ഐ മാനേജ്ഡ്. It will be there for every students. Okay. So Soumya, can you just elaborate or tell me regarding how the family support is there in your preparation? So it was all my parents. My mother used to wait for me after I used to come back from Aakash, and then prepare everything for me. And my father never scolded me even if I scored low marks, because when your parents see that you are serious about something, so they do not scold you. They ask you what your issue is and they try to support. And then even if it was transportation issue, my father used to pick me up and drop me to Aakash whenever I asked. So yeah, they had a lot. Good. And so you also have mathematics, if I'm right, in your 11th and 12th. So many children will be thinking, like, I am actually going to become a doctor and preparing for NEET. Is it really maths necessary in 11th and 12th? Okay. സോ ഞാൻ മാത്സ് ഒരിക്കലും നെസസറി ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ നീറ്റ് പേപ്പർ കണ്ടവർക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും, കുറച്ചും കൂടി മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബേസ് കുറച്ചും കൂടി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഹാസ് സം റോൾ, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഫിസിക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി മാത്സ് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ദ ബേസിക് ഫോർമുലാസ് ആൻഡ് ഈസി ലൈക്ക് ക്വിക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്സ് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഈ നീറ്റ് എക്സാം ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് മാത്സ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ചൂസ് മാത്സ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു, then you can leave. Perfect. So now, Soumya, can you say something regarding this? Because I think you don't have... Yeah, I did not take math, so I can kind of contradict this. So, I mean, there is a few things like differentiation, integration. You can maybe, Aakash, if you take Aakash, then they teach you little maths. So, using that, you can solve basic physics, because at the end of the day, it is NEET. It's not JEE. It is JEE Advanced, so the questions did come. But then it's not that necessary. Even if you don't take some basic maths, if you know, then it'll be... So, he has some point, like, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് നമുക്ക് മാത്സിന്റെ വരുന്നുണ്ട്, അതൊരു നെസസറി ഫാക്ടർ അല്ല. Okay, so it's not necessary to take maths because institution is helping to have basic mathematics. So if you really love mathematics, maybe you don't love mathematics, it is not necessary. Yeah, if you mean, it's not like for you to study physics you do need math. You don't need to take maths as a subject as it is. So now we have something so interesting now, which is rapid fire round. So I have some questions. Okay. So are you all ready for the rapid fire round? Just don't ask me these questions. Yes. Don't ask you questions. Okay, good. So we'll start, like one I'll ask you and then one I'll ask you, and I'll try to be as fast as possible, and you also should be as fast as possible. So
Yeah, of course I know, but still I have to ask you. Are you a first timer or a repeater? First timer. First timer. So, physics, love or hate? Love. Good. So, what was your expected score before NEET, before writing the NEET examination? ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തതും ലൈക്ക് ഈ ലക്ഷ്യം വെച്ച് പഠിച്ചതും 720 ആ ഒരു സ്കോറിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. So 720 was my like dream score and expected. Okay. After the exam, just after writing the examination, once you came out of the examination, what was the thought? ആഫ്റ്റർ എക്സാം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമാതിരി അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമല്ലോ. ആ ടൈമിൽ വളരെ കുറവ് മാർക്കാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത്, ബട്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മാർക്കാണ് റിയൽ ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ കിട്ടിയത്. So it is all about 2025 NEET. So Yeah, it's all about 2025. maybe this will be Point out. seen after a year. Yeah. So chemistry, organic or inorganic? Organic. Okay. Early bird or a night owl? Night owl usually, but sometimes I said no, it will change according to my tiredness and all. It is pretty long. So it changes. It's not. It is not like this. So secret of success in one word. Discipline. Discipline. Good. So which medical college you want to join now? I dream, like always, I want to get into AIMS. If I get Calicut Medical College, it's good. Trivandrum Medical College. Like, if there is a possibility that I'll be the... sorry, sir. Just one medical college. AIMS. So self-study or group study? Self-study, but if I'm weak in some subject, then group study. Favorite subject? Physics. Good. Hope biology. I'm not saying. Okay. How many study hours per day? 13, 14 with school, including school hours there. Okay. So is it 13-14 hours even during the last 2 months? No, last 2 months was actually 19 hours because you used to sleep and the rest of the time was into study. Good. So last question. So what specialization will you choose after MBBS? Maybe gynecology. What was your stress burst? Music. So by this we are at the end of the rapid fire round, and if I have to say the winner, I already lost. I made it. anyhow I can't choose. Both of you already won NEET, so I don't think this rapid fire round makes much sense. Okay, so our rapid fire round is over. Now I have, like, say there are many children maybe watching us and maybe many NEET aspirants. What is that one advice you want to give to the candidates? Soumya? It's a long journey, and as my father says, it's a marathon. So you need to keep being optimistic. You need to know that at the end of the day, you will get it. You just need to be consistent and do not procrastinate. Try to keep your spirits high. That's it. Good. So what is your takeaway in this 2 years of journey? ഈ 2 വർഷം കുറേ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുകയും അത് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് കുറേ ലെസൺസ് പഠിക്കാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇനീഷ്യലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി സെൻസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു, കുറച്ചും കൂടി വീക്കായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളോട് യോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദിസ് 2 years ഓഫ് ജേർണി ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ മാക്സിമം എല്ലാ ചാലഞ്ചസും ഫേസ് ചെയ്ത് അത് ഓവർകം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഐ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഞാൻ പതിയെ സ്ട്രോങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ചും കൂടി ലൈക്ക് മെച്യൂർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സോ അത് ഒരുപാട് ലെസൺസ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ 2 വർഷത്തെ ജേർണി എന്ന് പറയുന്നത്. So good. I am so happy interacting with you all, you both of you, after the NEET examination. It's a kind of, success meet. Yeah. I am so happy interacting with you all, and definitely whatever the time we spent now interacting, this will definitely help many children and keep inspiring many children, and I wish you all the best for your journey ahead, and I wish you become the best doctors, in the world and the nation, and you have to help many people, right? All the best. Thank you, sir.